Good morning to you. Thank you for having me in Hoi City in Vietnam. It was a very good revival from Dr. Napson about HFNC and NIV at the ICU care. So now I am about to give you some insights into bronchoscopy at the critical care, a comprehensive review of cases. The question is, if the bronchoscopy needed at the critical care. My name is Thushira Weerawarna. Thank you for welcoming me. I'm director of the Lung Center in Pforzheim in southern Germany. The disclaimer, which is very important, all the data, images, and videos has been taken after due to consent from our beloved patients who have trusted us. Its use shall be restricted to educational purposes. Current role of bronchoscopy at the critical care. What do we do at the moment? Facilitate intubation in difficult airways, guide percutaneous dilatorial tracheostomy, mucus plugs at lung atelectasis, diagnostic purposes. So the question is, can we prevent, or rather intelligently postpone intubation? Can we prevent the re-intubation rate of the extubated? Can we reduce the duration of VAP? Can we improve our existing antibiotic stewardship programs? Can we reduce the duration of invasive ventilation with patients with ARDS? I took a very old study. This is from 1989 from Christopher Plade. It was taken 129 patients, intubated and non-intubated. The non-intubated rate was 30%. The bronchoscopy done was 90 patients on retrained secretions. Only 37 showed mucus plugs or significant problems. But the clinical improvement was just given in 17%, so not much. But with the COVID we experienced a couple of years, we got the impact that bronchoscopy could play a role at the intensive care unit. It says there are lots of studies, a couple of them come to the conclusion that bronchoscopy may be indicated in carefully selected patients with COVID-19 to rule out superinfection and solve complications related to mechanical ventilations. The presence of hematocrit secretions in the distal bronchial tract may be considered a poor prognostic feature. So, you could also prevent the prognosing factors. So now I would like to take you on a journey on a couple of countries, and we do some cases together to have a review. It was 24th of March 2020. I was called from Strasbourg, a city in France, and they had 180 patients who were intubated and was struggling. So my hospital was contacted, and we got patients transferred from France to Germany. So this was the day, 24th of March 2020, 3 years back, the day the patients came to my hospital. This was a time where there was no therapeutical infections were given. There was no antiviral treatment for SARS-CoV. There was no vaccination going on. And we were managing the patients with the superinfections, and we proceeded bronchoscopy. Then the Romanian Brașov city contacted us. It was 19th July 2020, after 3 months later. So then we induced the bronchoscopy to the intensive care unit in Brașov. All these intensive care units, they did not perform bronchoscopy previously. All these intensive care units, which I'm showing you, we implemented the bronchoscopy to the intensive. So we did the study program there, and we
started doing the bronchoscopy on the patients with mucus plug. The staff was trained. This was the post-COVID era, the people on tubes and coming out of the tubes, extubating. And we controlled the mechanical ventilation, and the teaching was going on. After that, in March 2022, we went to Colombo, to Sri Lanka, and implemented the bronchoscopy training to the intensive care units who did not perform the bronchoscopy, remote. Then July 2022, we went to India and did the bronchoscopy, also the courses and the live relays. After that, last year, I was able to come to Vietnam, to Ho Chi Minh City in August 2022. So we implemented also training, and then I was very lucky to host at the hospital from Dr. Trang and Dr. Ann, who invited me to visit the hospital and perform the bronchoscopy at their units. So going in there, we trained together, and we trained the staff together, and then we implemented the courses and performing the live bronchoscopy on ventilated patients first. So it was very exciting for me to gain the experiences in your country, and performing further on, we could see that direct betterment of the patients, so that we could cause of, in some cases, accelerate the extubation rates. Then we also carried on doing remote on digital vessel. I was sitting in Germany. My colleagues were performing the bronchoscopy. So we were studying the cases together. On the patients with mucus plugs, after the bronchoscopy, we could prevent several patients from the indicated intubations. Also the same group in New Delhi, around Mr. Bharti, the senior consultant and intensivist in charge of the unit, who was trained in July 2022, he carried on the bronchoscopy now on the awake patients. When the patients come to the intensive care unit, as you see in that fact, who was very straight, having the NIV, he want to prevent the intubation to resource management as well, to save the beds of the intubated patients. So he performed on awake patients the bronchoscopy. So this patient is very stressed, as you see. The Horowitz index was between 100 and 200. So the question is, how will you approach this case of respiratory failure? Is it the conventional approach to respiratory failure? Should you intubate? Or could you rescue the patient from the intubation if you perform the bronchoscopy initially? This is a reasonable question. So we chose the rescue bronchoscopy on awake patients. Because the fact with this patient was, we were expecting mucus plugs. The patient was known to have a case of overlapped COPD and ELD. Is it a possible harm to intubate? The VAP, difficult weaning and post-intubation challenges. Also, the diagnostic lavage. Would it help us to perform the superinfections with appropriate antibiotics to reduce the drug resistance?
And also, this patient had hepatitis C virus infection. So, the evidence of invasive ventilation patients of immune compromised is difficult. So, therefore, we did the rescue bronchoscopy, and this patient was prevented from the intubation, as you see directly afterwards. So this was just 2 hours after the bronchoscope. The patient used to talk. He was not stressed anymore. So 2 days later on, he was put to the normal station. So we assume that intubation is an art to support the oxygenation and ventilation, and may not be necessarily a solution to every problem. We are not delaying intubation, rather than we are rationalizing every possible intubation at the ICU to resource management, to save the beds for the really needed intubated cases. The tracheal intubation is always there in the back to the plan. That's obvious. We revisit every tracheal intubation in ICU with the possible morbidity and mortality associated with it. So this is the chest X-ray after 5 days. So the next case, there also you see the complete atelectasis of the right lung, and the patient is on NIV coupled with HFNNZ, and the rescue bronchoscope was performed on this patient too. The patient he was already intubated first, extubated, then he had this mucus plug, that's why the atelectasis. So we wanted to prevent the re-intubation. The clear-cut case of mucus plug impacted syndrome, and the acid-base imbalance or abnormality was not given. And the hemodynamics was stable. The patient was conscious with Glasgow rate of 15 out of 15. So the awake bronchoscopy could be performed. And the mucus plugs, as you see, was taken off. The patient was up and above afterwards, and the X-ray you see afterwards. The same cases with other patients as well. We had a lot of patients where the mucus plugs were there, they were calculated, extruded using the bronchoscopy, and the people were retrained from prolonged intubation and mechanical ventilations. Another patient. Also, there were patients who were on NIV with complete atelectasis. Performing the bronchoscopy, we could see the tumor infections, which the specimens were taken. Adenocarcinoma of the lung was diagnosed. So the patient could be transferred to pulmonary department to go on with palliative care and the tumor therapy, rather than going on with the mechanical prolonged ventilations. So there were several patients could be identified preventing the mechanical ventilation. So these are the cases done in recent couple of months. All these patients were out of intubation. So coming back to ask the question, can we prevent or rather intelligently postpone intubation? I think it's a clear fact. It's enough studies are not given, but still we assume there are some cases which you just can prevent from the prolonged intubations and the mechanical ventilations. Can we prevent the re-intubation of the extubated? Yes, maybe. Can we reduce the duration of the VAP? If you can manage the calculated drug-associated
VAPs, the super infections, if you can take the mucus plugs, if you can improve the lung ventilation and the mechanism, it could be a help. Can we improve our existing antibiotic stewardship programs? Can we improve the drug balance? Can we improve the drug treatments? Can we reduce the duration of invasive ventilation in patients with ARDS? Can we do that? A reasonable question. So there are a couple of studies. I took one which is recently done, the bronchoscopy as a tool in remote centers. We are talking about the centers who does not have the pulmonary department, who does not have the CT scans, who are remote centrals just managing the intensive care unit with the patients. So bronchoscopy in intubated and non-intubated intensive care unit patients with respiratory failures. The conclusion, there was 28 patients were tested, 15 male, 13 female, altogether 28. From 28 patients, 27 patients were taken to a betterment. They improved. That means 69% of the patient, 96% of the patients were improved. And even the drug-associated, the management of the VAP was improved overall 90%. So the assumption, the conclusion was bronchoscopy as an important tool for pulmonary and critical care physicians to diagnose as well as treat various pulmonary diseases. In the intensive care unit at the critical care, due to its safety and portability, the bronchoscopy plays a significant diagnostic and therapeutic role in critical ill patients who cannot be transferred to the remote imaging and diagnostic units, so that you have the resource management at your units. It gives you the visualization of the airway systems, obstructions, perform investigations to detect respiratory infections, and identify potential sources of hemoptysis. The main procedures for therapeutic purposes are secretion aspiration, mucus plug removal to solve atelectasis totally, and the blood aspiration during hemoptysis. So coming to the end, there is limited evidence that is, of course, is clear that bronchoscopy may play a role in the weaning process for mechanical ventilated patients. Some studies have shown that bronchoscopy can help to clear mucus and secretions, which can improve lung function. However, it is important to note that the role of the bronchoscopy in the weaning process should be taken control. It should be investigated. There should be more studies. There should be more investigated control studies should be going on. To ongoing research and investigation, and more studies are needed to fully understand its impact on the weaning outcomes. Thanking you with my special acknowledgements for my team. Very special acknowledgement to Dr. Truong and Dr. Ann, to Manish Bharti in India, Dr. Sumaira Tantre as a research center in New Delhi, and my team in Germany. Thank you very much. Thank you, Dr.Thushira Weerawarna. Thì chúng ta đang nghe một báo cáo rất thú vị của một bác sĩ đến từ Đức về vấn đề nội soi phế quản ở bệnh nhân hồi sức. Và chúng ta biết là hiện nay nội soi phế quản đang càng ngày càng phát triển ở các đơn vị hồi sức. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi được nội soi phế quản ở bên thở máy là năm 1988, hồi đó ở Pháp là chỉ nội soi để người ta giải quyết tắc đờm thôi. Sau đó thì cái nội soi càng ngày phát triển, và đến bây giờ thì nội soi gần như các trung tâm lớn nào cũng có nội soi phế quản. Và như ở chỗ chúng tôi thì anh Sơn thì buổi giao ban và tiếp nhận các đăng ký nội soi phế quản, và nhiều khi là máy nội soi động liên tục từ lúc giao ban xong cho đến lúc hết giờ làm việc buổi chiều vẫn chưa xong bệnh nhân.
Tuy nhiên thì cái báo cáo của bác sĩ nó sẽ tên hơi khó đọc, bác sĩ người Đức, thì chúng ta thấy là cái phạm vi hoạt động, phạm vi tận dụng được cái khả năng nội soi phế quản nó lớn hơn rất nhiều so với những cái mà chúng ta dùng hiện nay. Và cho tôi hy vọng là chúng ta sẽ có những cái đào tạo tốt hơn để chúng ta tận dụng đến tối đa cái khả năng của nội soi phế quản phục vụ cho bệnh nhân hồi sức nói chung và bệnh nhân thở máy nói riêng. Thì hiện nay chúng ta vẫn còn 10 phút nữa trước khi trả lại hội trường cho hội thở vệ tinh, thì xin các bạn đặt câu hỏi. Xin phép hỏi tiếng Anh. So I have a question for Dr. Manis. So I very appreciate what you're talking about the bronchoscopy and ICU. And the problem for the ICU patient is a patient intubated is not a problem at all for us. But for the patient with spontaneous breathing in NIV or HFNC, maybe problem. But I'm curious about the group of NIV patient. How can you get the scope through the mask? How? There are special devices, that you can fix onto the mask and going inside. But the main factor, very good question, sir. The main factor is the time that you spend in the broncho system. Because the ventilated patient is not a problem at all. But to save the patient getting to the ventilation, so we have to do the non-ventilated patient. For that, with the NIV mask, there are devices where you can go through the mask, and you should not spend more than 1 minute in the lungs. You just go with just as a suction, what you normally do, but the bronchoscopy is suction with vision. So, if you just spend the 1 minute, it would not harm the patient, or 2 minutes. At the first, when you are experienced enough, then you can spend as much time as you want. So I very appreciate if you will give me some a mask like that, because I want to try in our patient. Absolutely. Okay, thank you. We can get connected and we can carry on. Thank you very much. Tôi có một cái câu hỏi cho cái bài của bác sĩ Trang làm về cái khí máu mà không xâm lấn á. Thì cái kết quả của mình so với lại cái kết quả của cái nghiên cứu của tác giả cô Quỳnh gì mà bác sĩ Trang trích dẫn đó, thì cái bias nó gần giống nhau, tức là một bên là 5 với một bên là 3 mm thủy ngân. Tuy nhiên cái precision của mình á, sao mà nó hơi lớn hơn của người ta. Trong cái nghiên cứu của cô Quỳnh hình như là cái precision nó cũng cỡ 5, của mình là tới 11 lần. 11, 12 gì đó, thì mình có cái giải thích là tại sao cái precision của mình nó rộng như vậy không? Và thứ hai đó là nếu mà cái precision của mình nó rộng như vậy đó, thì mình có tính cái limit of agreement và cái percentage error không? Xin hết. Dạ vâng ạ, em rất xin cảm ơn câu hỏi của thầy ạ. Thực ra thì về cái nghiên cứu của bọn em ấy thì nó có một cái hạn chế, bởi vì là bọn em đánh giá trên cái nhóm bệnh nhân thở máy. Do vậy mà hầu hết các bệnh nhân thở máy thì cái oxy đưa vào gần như bệnh nhân đã được cung cấp và gần như không có tình trạng thiếu oxy trên lâm sàng nữa, bởi vì là cái PaO2 đã được cung cấp ở trên cái ngưỡng rồi. Và cái máy móc này thì gần như là nếu như mình cung cấp cái oxy đưa vào càng cao lên thì cái sai số nó càng lớn. Tức là nếu như mình cố gắng mà cái này nó sẽ áp dụng tốt nhất nếu như mà bệnh nhân chưa được cung cấp oxy. Và nếu như cái cung cấp oxy mà càng đưa càng lớn lên, làm cái PaO2 trong máu của bệnh nhân càng cao lên thì cái sai số nó sẽ càng lớn. Và nếu như mình giới hạn được cái ngưỡng PaO2 nó thấp xuống thì lúc đấy thì cái sự chênh lệch nó mới ít đi. Thì cái này nếu như mà cái cỡ mẫu của bọn em đủ lớn hơn và mà bọn em giới hạn được cái oxy xuống dưới thấp hơn một chút nữa thì em nghĩ là kết quả nó sẽ tương đồng hơn. Mà trong cái thời gian ngắn thì bọn em chỉ làm trong vòng 3 tháng thì cái cỡ mẫu nó cũng chưa đủ lớn và bọn em cũng chưa giới hạn được cái giới hạn trên đấy. Và gần như là bọn em cũng đang mới bắt đầu làm và bắt đầu vỡ ra được những cái là có những cái mà nó nhược điểm là như vậy. Thì sắp tới bọn em sẽ tiến hành một cái cỡ mẫu rộng hơn nữa và trên cái nhóm bệnh nhân được giới hạn oxy tốt hơn nữa thì em nghĩ sẽ là cái kết quả nó sẽ tốt hơn ạ. Tôi nghĩ vậy nè, tại vì nếu mình làm lăng Atman á
trong lăng bát Atman thì nó có fixed error với lại random error. Fixed error là những cái mà nó do nó sai lệch do hai cái phương pháp khác nhau, thì cái đó gần như là mình sẽ không có khắc phục được. Chẳng hạn như mình thấy nếu mình đoán chừng mình nhìn hai kết quả như đây, đó là cái fixed error nó cỡ chừng 3 tới 5 mm thủy ngân. Tuy nhiên cái random error thì nó có vẻ là nó hơi rộng. Thì như vậy cái cách, một trong những cách đơn giản mà nếu mình đoán đúng thì là trong cái mình có thể mình tăng cái số lần, mà chẳng hạn như cái không xâm lấn này mình sẽ tăng cái số lần đo lên, chẳng hạn như một lần thay vì mình lấy một chỉ số nhất định thì mình làm 3 cái hoặc 5 cái, thì cái đó nó sẽ làm giảm cái random error. Thì tôi biết từ cái nghiên cứu gốc của tác giả đó, thì tác giả cô Quyền gì đó thì người ta lấy 5 số hay là 3 số, thì tôi nghĩ là nếu mà nó liên quan tới random error đó thì mình có thể mình tăng lên cái số lần đo. Nó cũng giống như là đo cung đường tim xâm lấn hay là không xâm lấn, thì mình muốn khắc phục random error thì cái cách đơn giản nhất là như vậy. Xin hỏi. Dạ vâng, đúng ạ. Và trên cái nhóm đấy thì người ta đo một bệnh nhân vào trong các cái điều kiện khác nhau, tức là điều kiện bình thường, điều kiện gắng sức và điều kiện thiếu oxy. Và họ cũng đo, có những cái nghiên cứu thì người ta đo nhiều lần trên cùng một bệnh nhân. Thì bọn em thì cũng chưa làm được cơ mẫu nhiều như thế và cũng chưa tiến hành nhiều được như vậy. Dạ vâng. Alo, cho em hỏi câu. Thưa thầy Tuấn và thưa toàn thể thầy Huy và toàn thể hội trường, em thứ nhất là cảm ơn các bài báo cáo của các bác sĩ của chúng ta, và tôi xin có một câu hỏi cho ông Dr.Med.Thushira Weerawarna. Thank you very much for your interesting presentation, Dr. Weerawarna. Sao cái dạ thôi em xin trả lại là cho thầy Tuấn ạ. Vâng, nhân cái câu hỏi của tiến sĩ Thiện Biên với nhóm của bác sĩ Trang này, tôi có thể nói một chuyện đến ra ngoài cái vấn đề đo. Tức là chúng ta thấy là các bác sĩ nhà chúng ta vẫn sợ cái oxy thấp, cố gắng để oxy lên càng cao càng tốt. Và tôi nghĩ các bạn nên nghe lại cái bài báo cáo của tiến sĩ Huy, phó giáo sư Huy hôm qua về vấn đề thừa oxy. Chúng ta không biết tại sao cho thở máy nó có phải để oxy đến 100 bao nhiêu để làm gì. Bởi vì bệnh nhân thông khí nhân tạo thì chỉ cần oxy SpO2 khoảng 95% là rất là ngon lành rồi. Tức là cái SpO2 khoảng 90 mét thủy ngân thôi. Và với cái kim ngưỡng đấy thì chúng ta hoàn toàn có thể đo được, đúng không ạ? Và chúng ta cứ cố đẩy lên thì vừa nó sai số cho cái máy nó không đo được nữa, và đồng thời là cũng rất có hại cho bệnh nhân. Thì nhân tiện cái việc mà nói về cái sai số này thì chúng tôi thấy xuất hiện ra một cái tình trạng như vậy, và có lẽ chung cho tất cả các đơn vị, không phải riêng một đơn vị. Và chúng ta có lẽ các bạn trẻ nên nghe lại cái bài báo cáo của phó giáo sư Huy hôm qua về vấn đề thừa oxy. Vâng, về câu của tiến sĩ Dũng về ở ICU Huế đó, dành cho bác sĩ người Đức đó, thì xin mời anh có thể gửi lại cho ban tổ chức để mà gửi lại cho bác sĩ. Hiện nay tôi không thấy ghi nhận ông bác sĩ còn lại trong hội trường, nhưng mà anh mà anh có thể cho biết câu hỏi ngay để cho mọi người trong hội trường cũng biết. Em xin hỏi vì ông cũng làm được rất nhiều việc, chẳng hạn như gọi là khủng hoảng vừa qua ở Pháp á, là bệnh nhân ở Pháp chuyển qua cho ông làm. Ông ở Karlsruhe nằm cạnh Pháp, chuyển với bệnh nhân Pháp qua đến chỗ ông để mà cứu trong lúc Covid-19. Thì ông cứu nhiều ca, đặc biệt là ông dùng cái chúng ta biết đam rất quẩn ở trong Covid-19 thì ông rửa đi, và cuối cùng cứu rất nhiều bệnh nhân. Rồi thêm Romania nữa, ông có thêm qua nghiên cứu ở Romania nữa thì cứu nhiều bệnh nhân. Thì cái vấn đề của ông là trong trường hợp như vậy, và đây ông trình bày chúng ta về một bài là chỉ định khá sớm ở trong ICU, như vậy sẽ giảm đi cái rửa sạch đi, cho nên và phát hiện cái chỗ đam giải nhiều, vì vậy giảm đi lượng thuốc dùng để giảm đi cái đá kháng. Thứ hai nữa là giảm đi cái viêm phổi vĩnh viễn đó. Nhưng mà mình muốn hỏi của ông là trong trường hợp ARDS đó, thì ông chỉ định làm như thế nào? Vì có nhiều trường hợp chúng ta hút vào ARDS cần một áp lực rất lớn, thì ông chỉ định như thế nào trong trường hợp này đó? Vì thầy Huy thầy Đỗ Ngọc Sơn thầy nói đó cũng là trong thông kỹ bằng mass thì chúng ta làm, nhưng mà nhiều trường hợp chúng ta đang thở máy với áp lực rất cao trong cái ARDS ở mức độ trung bình hoặc là nặng, thì cái hút của ông như thế nào?
Như vậy xin cảm ơn. Vâng, thì rất cảm ơn các báo cáo viên và các bạn đã ngồi đây hội trường hôm nay rồi đến giờ này. Thì bây giờ đã đến lúc chúng ta phải giao trả hội trường lại cho hội thảo vệ tinh rồi. Thì chúng tôi rất mong chúng ta sẽ gặp lại nhau ở các hội nghị tiếp theo để chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề rất hấp dẫn của hồi sức là hồi sức hô hấp. Có thể nói là vấn đề hàng đầu của hồi sức và chúng ta quan tâm hiện nay là hồi sức hô hấp. Và tôi rất mong là chúng ta sẽ có dịp gặp nhau nữa. Và hôm nay thì chúng ta mặc dù rất luyến tiếc nhưng mà chúng ta phải kết thúc ở đây. Và cũng rất cảm ơn các báo cáo viên hôm nay đã bảo đảm rất đúng thời gian báo cáo để chúng ta có thời gian để chúng ta thảo luận. Xin chào tất cả các bạn.